डीलिंग विद द एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5, हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद MCQs है. सो ब्लैंक्स में रीड कर रही हूँ. कैरोलस लिनियस divided all known forms of life into 2 kingdoms, Plantae and Animalia. Bacteria were placed in the kingdom Plantae because they have cell walls, and protozoa were placed in the kingdom Animalia because they move from place to place and ingest food. Second है, the most common system of classification used today, developed in 1969 by Robert Whittaker of Cornell University, uses 5 kingdoms: Monera, Protista, Plantae, Animalia and Fungi. उसके बाद नेक्स्ट है, Whittaker's 5 kingdom system classification recognizes 2 basic type of cells, prokaryotes and eukaryotes. Next we're having the in 5 kingdom system classification proposed by Margulis and Schwartz. Organisms of symbiotic origin such as mitochondria and chloroplast were also considered. Modified kingdom system की बात हो रही है. Fifth है, a bacteriophage reproduces by using the metabolic machinery of host की या Escherichia coli. बैक्टीरिया का नाम Escherichia coli है. The bacteria, the protein coat that it encloses the viral genome is called capsid, or it is made up of capsomeres. 7th है, retroviruses are dash viruses, RNA tumor viruses which have specific enzymes, reverse transcriptase, by which they convert RNA to DNA. Retroviruses are RNA tumor viruses which have specific enzymes, reverse transcriptase, by which they convert RNA to DNA. Next है हमारे पास 8th, HIV infects T lymphocytes and the defects in these cells lead to failure in the immune system. 9th है, hepatitis is caused by dash, it could be viral infection, could be toxic agents, could be drugs. 10th है, viral hepatitis is of several types. Hepatitis A and C are caused by RNA virus, whereas DNA virus is a causative agent of hepatitis B. नेक्स्ट वन हैविंग द MCQs मैंने फर्स्ट 10 यहाँ लिखे हुए हैं, उसके बाद 11, 12, 13, 14 जो है वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि जगह नहीं थी. फर्स्ट है, द एंजाइम इन्वॉल्व इन द वायरल रेप्लिकेशन और सिंथेसाइज इन बाय होस्ट सेल, ऑप्शन सी है. सेकेंड है विरियन. विरियन क्या होता है? कंप्लीट इन्फेक्शियस मैच्योर पार्टिकल. विरियन इज अ वायरस, ऑप्शन ए आ जाएगी. उसके बाद एन आइसोलेटेड वायरस इज नॉट कंसिडर्ड लिविंग सिंस इट कैन नॉट मेटाबोलाइज, ऑप्शन बी. Option 4th है, in the lytic cycle of a bacteriophage the host DNA is, option C, digested into its nucleotides. 5th है, in the lysogenic cycle the DNA of a bacteriophage, option A, joins the bacterial chromosome. Next we're having temperate phage may exist as option A, prophage. नेक्स्ट है phylogeny describes a species, इसमें ऑप्शन बी आ जाएगी evolutionary history. 8th है, the binomial nomenclature of taxonomy developed during the 18th century. The first word of an organism named Homo sapien is its, option B, genus. 9th है, in the 5 kingdom system of classification developed Robert Whittaker, members of the kingdom Plantae are autotrophic, eukaryotic and option A, multicellular. Then है 10th, 5 kingdom system of classification proposed by Margulis and Schwartz is based on option C, nucleic acid. 11th है, the common name of LMCPI is option A, प्याज. 12th में आपने अरेंज करना है, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है किंगडम, KPC of GS मैंने याद करवाया था इन द लेक्चर. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी. 13th है, पिग्स आर अवॉइड्स टू, ऑप्शन E, हेपेटाइटिस E. और 14th है हमारे पास लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एड्स, दिस होस्ट स्पेसिफिक, ऑप्शन D.